successful in every endeavor that you take up to serve the Guru Parampara. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, So these seminars that he gives are also very sought after seminars. Our colleagues have chosen a particular topic today. I hand over the mic and dais to Radheshyam Pr Hare Krishna. If you don't mind, Prabhu. If you don't mind. Yeah, if you don't mind. Yeah, people will understand. Keep them. I think that only. Hare Krishna. Hare Krishna. Gurudev Kripa. In addition to the audience here, about 180 people are watching our congregation on Zoom. Gurudev Kripa Diya Gurudeva Se Trinape Kati Gurudev Sakala Sahane Baladiya Koro Nijamane Spalina Sakale Samman Kurite Shakati Devana Thaya Thaya Tha Ave Tadaivo Hare Ram Ave Hatra Ave no Kripa Loviya Jana Kritartha Vinatha Ave no Kripa
शक्ति बुद्धिहीनं अमियाति दीनं गुणमोरे आत्मसात्वा यथा विचारे किचु नहीं पार तुम्हारा यथा विचारे किचु नहीं पार करुणा न होइले कलिया कलिया राखे अरे राखे करुणा आले आले नारायण गुरुदेव Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री राधा गिरधार भगवान की श्री श्री गौर निताई की श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की श्रील प्रभुपाद की समावेत भक्त वृंद की कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। I am very pleased to be here in Shri Radha Giridhari Mandir. Every time I come here, I always find some beautiful developments made by His Grace Radhakrishna Prabhu. Please translate it. You can go and chat with Prabhuji also. I was telling every time I come to this temple, I always see some developments made by His Grace Radhakrishna Prabhu. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾನು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ವರದಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಅವರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ, ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. This time I got to see Dashavatara on the way. Also, one Lord Vishnu lying in Anantashesh very beautifully. The entrance. ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಬರುವಾಗ ದಶಾವತಾರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಬರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇರೋದನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. And also very attention catching, many beautiful, drawn pictures of Leela's pastimes of the Lord. ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಣಗಳು ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. Anybody who sees those pictures will want to come running inside to take darshan of Radha Giridhari. ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಣ ನೋಡ್ತಾರೆ ಓಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. So this is the heart of a devotee, how to attract people to the lotus feet of the Lord. ಇದೇ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಹೃದಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬದ್ಧಾತ್ಮಗಳನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. So I am also very blessed and fortunate to work with His Radhakrishna Prabhu in Hyderabad temple. Together we have a 4-member board called as HTMC, Hyderabad Temple Management Council, and he is the convener, leader of the 4-member group. ಸೊ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತನು. ಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಗಳು ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. His lectures are so much filled with Vaishnava attitudes, the right attitude that every Vaishnava should have. By hearing his lectures, you will feel blissful at the end of the Bhagavatam class which he gives there always. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಭಾಗವತ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರ ನಡತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಆನಂದಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. So he is so humble that even if somebody speaks arrogantly, he will take a humble stand. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ನಮ್ರತೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸರಿ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. Then the arrogant person also suddenly will realize that, oh, I should not have been so arrogant. So they will become humble. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ತುಂಬಾ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಹತ್ರ ನಡ್ಕೊಂತಾರೆ. Because 2 hands are required to make a sound. ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಕೈಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So 1 hand comes to beat when he takes a humble role, that also becomes humble. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕೈ ಹೊಡೆಯಕ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ರತೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈನು ನಮ್ರತೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. So I get to
associate with him, and I feel myself very blessed and fortunate. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದೃಷ್ಟ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಆನಂದಕರವಾಗಿದೆ. I have another very favorite devotee sitting here who is His Grace Bhakti Vinod Prabhu. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭುಗಳು. Actually, he is so humorous on one hand and so full of sense and meaning on the other hand. ತುಂಬಾ ಅವರು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥಭರಿತವಾದ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಡ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಸ್ಯಪರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. When he came to Pune, once I was sharing some things with him, how we have to tackle. Take the life as a gift of Krishna as it comes, sometimes pleasant, sometimes unpleasant. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಯಂತ್ರಕನಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾವು ನಮ್ರತೆಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಆನಂದದಿಂದ ಇರಬೇಕು. My spiritual master told, success is not in confidently dissolving a problem and emerging victorious. He said, success is continuing to be happy in Krishna consciousness, even surrounded by problems. ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎದುರಿಸಿ ಜಯ ಪಡೆಯೋದಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಜಯ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಒಟ್ಟು ಪರಸ್ಪರ ಇದ್ದು ಅದು ಯಾವುದೇ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಜವಾದ ವಿಜಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And he said, in this world, it is not easy to solve the problems. One problem you solve, another one pops up. You solve the third one pops up. So there's only one time in which all problems will be solved. He said, ask me when, Maharaj, when Mahavishnu inhales. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇದು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬರೀ ತೊಂದರೆಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ಯಾವಾಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಹೀರ್ಕೊಂತಾರೆ ಆವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So devotee of Krishna means he is willing to go from one trouble to another trouble while always continuing to be in the shelter of Hari, Guru and Vaishnavas. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಭಕ್ತನು ಹರಿಗುರು ವೈಷ್ಣವರ ಒಂದು ಶರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Vaishnava means you will never quit. You will always stay. ಅಂದ್ರೆ ವೈಷ್ಣವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. At the end of the Vaishnava side, Krishna says, very good, you have survived. Come back to Godhead. ವೈಷ್ಣವರು ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಓ ನೀನು ಉಳಿದಿದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಬಾ ಅಂತ ಅವರು ವೈಕುಂಠ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. So today is a very special topic. I was given the topic, how to be humble, at the same time be shrewd, and not get cheated. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಳತೆಯಿಂದನೂ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ. Our scriptures teach us, don't cheat others and don't get cheated. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಂದನೂ ಮೋಸನೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. And that is like live and let live. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. This is actually characteristic of the spiritual world, where everybody lets others live peacefully and they also live peacefully. Nobody exploits anybody. That is spiritual world. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದ ನಿಯಮ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. But in the material world, the formula is different. Jivo jivasya jivanam.
ಆದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಧ. ಜೀವಸ್ಯ ಜೀವನಂ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ನೋಡಿ. ಅಹಸ್ತಾನಿ ಸಹಸ್ತಾನಾಂ ಅಪದಾನಿ ಚತುಷ್ಪದಾಂ ಫಲ್ಗೂನಿ ತತ್ಸಮಹತಾಂ ಜೀವೋ ಜೀವಸ್ಯ ಜೀವನಂ. The verse from Srimad Bhagavatam, which says that one living being becomes a food for another. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. So like a fly is eaten by a frog, frog by a snake, snake by a eagle, or eagle is shot by a hunter. In this way one becomes food for another. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಬಂದು ಕಪ್ಪೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಕಪ್ಪೆನ ಹಾವು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಹಾವನ್ನ ಗರುಡು ಪಕ್ಷಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಗರುಡು ಪಕ್ಷಿನ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. Not only that, small fishes are eaten by bigger fishes. Small snakes are eaten by bigger snakes. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೀನುಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ತಿಂದಾಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಹಾವುಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹಾವುಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. A less competent boy loses the job and more competent boy gets the job. ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರೋವನು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ, ಬುದ್ಧಿಹೀನನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. Small businesses are swallowed by bigger companies. You know that. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ನುಂಗಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So in this way you find we are living in a very dangerous world where there is fear and danger at every step. ತುಂಬಾ ಅಪಾರಿಕಾದ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಂತ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಮಗೆ ಅಪಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Actually people like to be at home with mother and father because you know there is at least one person in the world who is non-exploitative, which is mother. ಸೊ ಮಕ್ಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂನು ತಂದೆ ತಾಯಿಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. Actually whatever mother cooks and gives you, you can close your eyes and eat because she will always give you something to nourish you, not to harm you. ಸೊ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಹಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಇದನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. But when you're going in the train, if you buy pakoda, bhaji and eat, next day you'll get stomach ache. ಆದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬಜ್ಜಿ ಪಕೋಡ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ತಿಂದ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. Because he is cooking to make money. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So you will see we go to company not because we fell in love with the boss, because we get a salary check. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಆ ಬಾಸ್ನ ಮೇಲೆ, ಮಾಲೀಕನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. But you serve your mother or father simply out of love. If you see them coming to the airport or the railway station, you will go and lift their heavy luggage. Although it is heavy, you don't mind carrying it because you serve them out of love. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಆನಂದದಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ತೂಕಭರಿತವಾದ ಒಂದು ಲಗೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. But in this world there is fake love also. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಾನೂ ಇದೆ. Like when I returned to Pune in the railway station, some autowalas come and say, Swamiji, please give both the luggage, I will carry. It appears that they are so much loving me and they want to lift my luggage. But you all know very well, why is he asking luggage? You will take luggage, go ahead, put me in the auto and demand 500 rupees. ಒಂದು ಬಾರಿ ನಾನು ಪುಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋದಾಗ ಆಟೋನ್ ಬೇಗ ಓಡ್ ಬಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. First time I got cheated. After that I never got cheated. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೋಸ ಹೋದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮೋಸ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. One of my senior god brothers, Radha Gopinath Prabhu, he was going to Calcutta once. In those days he had an overhead projector he was carrying in the hand. Suddenly he saw some 200 rupee notes which were completely new, fresh currency note, 100 rupee note he saw flying in the road. He kept this projector down and picked up those 2 notes. When he picked up and turned around, projector was gone. ಒಂದು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನು ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ನ, ಬೆಳೆಬಾಲು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ತೂಗು ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಹೊಸ 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಂತ ಹೋದ್ರು. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗೋಗಿತ್ತು. So of course he looked 360 degree around where it is gone, and then he found that fellow running in one direction. He shouted, thief, and that fellow dropped the projector and ran away. ಈ ರೀತಿ ಅವರು 360 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಕೂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. So in this way you have love and trust at home.
but we don't have love and trust outside in the world because ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆಚೆಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಎರಡೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೋಸ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. and in case somebody cheats you, you become extremely disturbed in mind. Then that disturbance in the mind makes your mind become absorbed in dualities of sukha dukkha, shitoshna, manapaman, jai parajay, labh alabh, these dualities, and our bhajan towards Krishna gets lost. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮೋಸ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಜಯ ಅಪಜಯ, ಆನಂದ ದುಃಖ ಮತ್ತೆ ಶೀತೋಷ್ಣ ಇಂಥದೆಲ್ಲಾನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So even if you are cheated once, we can learn a lesson that next time we should not get cheated like this. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮೋಸ ಹೋದ್ರುನು ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. We should definitely try to recover what we were cheated to our level best. So now at the same time, we should not allow that feeling of being fooled by someone. We should not allow that feeling to affect our chanting. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಮೋಸ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಬೇಕು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿದವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೆಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜಪ ಅನ್ನೋದು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಾರ್ದು. Even after you are trying to recover that amount what you lost by someone's cheating, you couldn't get it, then you should feel that maybe I took away somebody's money in the previous life and now that's being taken away. Think like that and go on with your chanting. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಮೋಸ ಹೋದ್ರೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಹೋದ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಾನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. You see, nowadays there is a great amount of fear people have, even in relationships between doctor and patient. In those days, doctor and patient had trust. Similarly, the teacher and the student had trust. Within family relationships there was trust. Now in Kali Yuga, all the trust in these things is getting disturbed because of exploitation and cheating. ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ ಭಯ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಮುಂಚೆ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ರೋಗಿ ಹೋದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಈವಾಗ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಯ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕಳೆದೋಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕಳೆದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. One millionaire had a pain in the heart and he told the doctor, whatever charges are supposed to be paid for bypass surgery, I'll give you. But if bypass is not required for me, still I will give you that money. But don't do bypass. ಒಂದು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ನನಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Because he knew that I'm a millionaire, these people should may want to do something to extract money. That much fear has come nowadays. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆತಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಯದಿಂದ ಆ ಮಾತನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. So therefore, oftentimes you hear Trinata Pishuni Chena Karorapi Sakishnuna Amanina Manatena Kirtaniya Sadahari. One should be more humbler than a blade of grass, one quality. One should be more tolerant than a tree. One should respect all living beings, and one should not have any false prestige. So these four qualities Lord Chaitanya Mahaprabhu tells us to cultivate if you want to chant peacefully, attentively, always. So ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಮನದಿಂದ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ತ್ರಿನಾದಪಿ ಸುನೀಚಿನ ತರೋರಪಿ ಸಹಿಷ್ಣುನ ಅಮಾನೀನ ಮಾನದೇನ. ಒಂದು ನಮ್ರತೆ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೇಕು, ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಗಿಂತ ನಮ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮರಕ್ಕಿಂತ ಸಹನೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಇರಬಾರದು. Okay, now I may be humble, but someone else may not be humble. They may be arrogant. Then what to do? ಇವಾಗ ನಾನೇನೋ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಇರ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ಬಂದು ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಅವ್ರ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Actually, it appears that an arrogant person is more powerful and a humble person is a failure. He is timid. It appears like that. Actually, it is not true. Humility is courage.
ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಜೋರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಮ್ರತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಜವಾದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. Actually, many times in modern times, people try to exercise their boldness or courage, and they even consider anger as a virtue in the modern times. Anger and arrogance and aggression, they consider as a virtue. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನ, ಕೋಪ ತೋರಿಸೋದಂತೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. Actually, right here in Bangalore, there was an interview where 3 IIMs were there in one of the interviews. 3 IIMs and 2 other MBA boys who were from an average college. They were all called for one group discussion. ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 3 ಜನ IIM ಅವರಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ IIM MBAs and 2 other MBAs were average college MBA. Average college ಇಂದ ಇನ್ನಿಬ್ರು MBA ಅವರಿದ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಒಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. In that, everybody wanted to show that I know the subject best. So they were pushing and trying to present their opinion without listening to others. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. But the one of the boys from the average college, he studied in Pune, average MBA college. So he was not pushing himself. He just heard and he noted down all the points. And then finally he told, you told this very good, you told this very good. And then he summarized everything, synthesized, and then told, this is my viewpoint, and came up with a very beautiful idea which everybody agreed. And he was chosen. ಕೊನೆಗೆ ಆತ ಪುಣೆಯಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಕಾಲೇಜಿನ MBA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ, ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೇನು ತಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ನೀವ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟ. ಕೊನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಆಯ್ಕೆ ಆದ. So Krishna has given us 2 ears and 1 mouth, so we can listen well and understand well before we speak. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ನಮಗೆ 2 ಕಿವಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ 1 ಬಾಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 2ರಷ್ಟು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. But generally we don't listen well, we tend to strike back. We are too eager to strike back, and that type of behavior causes problems to get more compounded, more complex. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಗ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎದುರುಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕೊಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Like once a wife asked her husband in the evening, did you bring that? Morning I told you to purchase and bring that. Husband said, what? You never told me anything. She said, she got really angry. I told you in the morning. He said, you never told me. And she said, you see, you are so forgetful, she said. And the husband said, no, I never forgot. Maybe you told your friend. He told her. And she got more angry. I didn't tell anybody. I told you only. And this was just building up. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಈ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಜೆ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಮರ್ತೋದ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ. ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈತ ಬಂದು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಆಕೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಮಾತುಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. One thing is true, one after these 2 fellows have forgotten, either the wife or the husband. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಮರ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಗಂಡ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ. If the husband is an intelligent fellow, what he should do? Oh, I am sorry. Maybe you told, I forgot. Now I will take a notebook and pen. Next time, whatever you say, I will note down. It is said, faint pencil is better than a bright memory. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ರೆ, ಅರೆ ಹೌದಾ, ಸರಿ ನಾನು ಮರ್ತೋಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ನೋಟ್ ಪೆನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಾದ ವಿವಾದ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು. And the wife may say, now you admitted, you see, you only forgot. ಆವಾಗ ಹೆಂಡತಿ, ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೀನೇ ಮರ್ತೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋಳು. Okay, what's so bad about being defeated by wife? Nothing. It's not a very big defeat. You tolerate, but the relationship remains sweet. ಆದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಸೋಲೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. But if both of them are like bloodthirsty to prove I am right, you are wrong, and none of them are willing to improve, and that is where there is a cockfight. You've seen cockfight, it's like that. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಸೋಲೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಜಗಳ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೋಳಿ ಜಗಳ ತರ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
Same thing can happen in devotee community also. We can see that sometimes misunderstandings come. That's the nature of Kali Yuga. Misunderstandings, quarrel, somebody said this, somebody said that. So when such misunderstandings come, one should not blame the devotees, blame the Kali Yuga. Kali Yuga itself is very dangerous age. So both devotees should put hands on each other's shoulder and shoot Kali Yuga. ಬಾಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ತಪ್ಪನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇವ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಲಿಯುಗದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಂಥ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತರಾದವರು ಒಬ್ಬರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗವನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಕೆನ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಬ್ರು ಭಕ್ತರಾದವರು ಕಿತ್ತಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Actually, we can remain humble and tolerant for various reasons. Now I will tell you 3-4 reasons why we can be humble and tolerant, keeping some much higher, noblest of the goals in mind. And that will save our energy, save our time. It will save our focus and concentration and returning back to God. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ರತೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಸಹನೆ ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಬಹುದು. ಈ ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತೆ ಸಹನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Like somebody may insult, shorter, yeah. Somebody may insult us, but if we take that insult too seriously and going to get cooked up in our mind, then we are the losers. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೋತೋಗೋದು ನಾವೇ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. You see, in Srirangam, even today, you will see early morning 5 o'clock, there is a temple elephant who comes and he will lift the trunk, Ganga! Like that he would shout. Then only the altar opens. ಇವಾಗ ಶ್ರೀರಂಗಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಎದುರುಗಡೆ, ಆ ನಂತರನೇ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನೋದು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. So one day the husband and wife, both temple elephants, were nicely bathed and decorated very nicely, and nice tilaks were put on their bodies, and they were ringing the bell, ding dong, and they were coming in the street. ಒಂದು ಬಾರಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಿಲಕೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಗೆ ಶೃಂಗಾರವನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಆ 2 ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. And they were about to reach by 5 o'clock for the Mangalarti. ಮಂಗಳಾರತಿ 5 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. On the way, there was a new husband wife pig couple, newly wedded, and they were living in the ditch. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆದ 2 ದಂಪತಿಗಳು ಒಂದು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರು. And the male pig wanted to show pig. ಅಂದ್ರೆ ಹಂದಿ, ನ್ಯೂಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ pigs. ಸಾರಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ PIG. No, 2 elephants are coming like that. At that time, 2 other husband-wife pigs came out of the ditch. Elephants and pig. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, 2 ದಂಪತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ 2 ಆನೆಗಳು, ಗಂಡ ಆನೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು 2 ಹಂದಿಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಗಂಡ ಹಂದಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣಂದಿ ಮತ್ತೆ ಗಂಡ ಹಂದಿ. So the husband pig wanted to show some kind of magic to wife. ಸೊ ಗಂಡದ ಹಂದಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹೆಣ್ಣಂದಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, just to impress her. ಸೊ ಆಕೆನ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. So immediately showed the hand and told the elephant, "Are you ready for a stunt with me?" Yeah. ಆ ಗಂಡು ಹಂದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಗಂಡು ಆನೆ ಹತ್ರ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇತ್ತು. So the elephant was like shocked. He didn't anticipate this. He retreated 2-3 steps behind and said, "Sorry, I'm not ready." ಅವಾಗ ಗಂಡ ಆನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಯ್ತು. And then the pig laughed, very loudly laughed. ಅವಾಗ ಒಂದು ಹಂದಿ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ನಗುತ್ತ, ನೋಡ್ದೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರಾಕ್ರಮ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. Along with him, she pig also laughed. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹಂದಿ ಕೂಡ ನಗೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತು. And the elephant took a side like this and went in the side so that he will not confront him.
ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದು ಆನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಸರ್ಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಇದ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. And the she elephant had an ego problem. ಆದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಆನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ, ಈಗದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. She asked, how can I do this? Look at your body is big but you have no confidence. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ದೇಹವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. He is small but is courageous. You are big, you have no courage. ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಒಂದು ಹಂದಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ನೀನ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಹ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಧೈರ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Are you not ashamed? She asked. ನಿನಗೆ ಒಂಚೂರು ನಾಚಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. And the elephant very coolly said, no, I am not ashamed. He said. ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ಆನೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೇನ್ ನಾಚಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತು. And he told his wife, I have my reasoning. ಸೊ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. He said, if I kick this fellow, my body will become smeared with all this gutter waters. ನಾನು ಆ ಒಂದು ಹಂದಿಯನ್ನು ಒದೆಯಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಕೊಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆ ಕೊಚ್ಚೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ತಗಲುತ್ತೆ. Then we have to again go back to the pond, take bath again put tilak and everything, and it will become 5:30. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಇಬ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಲಕೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And unfortunately, we will not be able to welcome the Lord when the altar is open. ಅವಾಗ ಆಲ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಕೆ ನಾವು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. There will be seva bhanga. ಅವಾಗ ಸೇವಾ ಭಂಗ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. Therefore, I decided to choose not to fight. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಆ ಹಂದಿ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. And the elephant said, I also thought of our great acharyas, Rup Sanatan. They also didn't fight with Rup Narayan. ಸೊ ಆನೆ ಹೇಳ್ತು, ರೂಪಾನುಗ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. They signed the Vijay Patrika and told him, okay, you are the winner, get lost. ಸೊ ವಿಜಯ್ ಪತ್ರಿಕೆದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇ ಗೆದ್ದಿದ್ಯಾ ಹೋಗು ಅಂತ ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ರು. When our great acharyas don't confront useless people, why should we confront useless people? ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಯಾವ ರೀತಿನೂ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ, ಆಗಿರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Our goal is service to the Lord. ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. Our pleasure is not to relish, our pleasure is not to enjoy quarreling with other living entities. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯಿಂದ ಸೋಲ್ಸಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅನ್ನೋದು, ಅದರಿಂದ ಆನಂದ ಪಡೆಯೋದಲ್ಲ. So asked his wife, which one you like, fighting with other living entities or serving the Lord? Which one you like? ಅವಾಗ ಹೆಂಡತಿನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ನಿನಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ? And the wife element said, I never thought you are so smart. ಅವಾಗ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಆನೆ ಅಂತು, ಅರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. So here this lesson taught a lesson, the elephant taught us a lesson that sometimes we can tolerate and be humble in situations where we can save wasting time. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋ ಆನೆಯ ಒಂದು ಕಥೆದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೊಡಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ತೀವಿ. And we also can avoid losing the opportunity to serve the Lord because of fight. ಈ ರೀತಿ ಜಗಳ ಮಾಡಕ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ. Yeah, I'll just show you one short half a minute something. I'll show you. No, it's not coming there. I think I'll just do that 1 minute. Duplicate. Then I have to share it here, I think. I have to share this here also. Okay. You can watch this very carefully. Huh? See, if two Iskcon devotees are fighting like this is my ground. Then another organization is coming there. See. See, both are deers. This deer is saying this whole ground is mine. That deer is saying this whole ground is mine. Both are saying this whole ground belongs to me. That's a lion. So, see, ground is so big, but these two guys are fighting unnecessarily. How many of you observed some deers ran away? They are intelligent devotees. They are devotees who unnecessarily don't fight. They don't like fight. They like bhajan. See, here is this. So, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಗಳು ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಿಂಕೆಗಳು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎರಡು ಇಸ್ಕಾನ್ ಭಕ್ತರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಹ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಬೇರೆ ಜಿಂಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಓಡೋಯ್ತು, ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಅವ್ರಿಬ್ರು ಯಾರು ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಸತ್ತೋದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಏನೋ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. So in this case of elephant story, the elephant was very clear-minded. He was actually not egomaniac. He was very clear-minded, but the pig was egoistic. So the elephant just tolerated and saved the situation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಹಂದಿಯ ತರ ಅಹಂಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಹನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾ ಇತ್ತು. Sometimes we may be at fault. In the case of elephant, he was not at fault. Pig was at fault. Whereas in some cases, we may be at fault. We may not even know also. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವೇ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ. I will not take the name of the temple. I went to one Iskcon temple. There they arranged for one sumo driver to take me to one another place. So he was driving my sumo. I was sitting behind. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಸುಮೋ ಡ್ರೈವರ್ ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ರು. So at one traffic signal, the sumo was stopped. So we were waiting for the signal to change. At the time, one young boy in a bike went between all the vehicles in between like this, and then he went ahead of the sumo and stopped his vehicle. While going, he hit the sumo that mirror. Mirror was like this, and it became closed like this. And then he went and stood in the front. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂತು. ಆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂ ವೀಲರ್ ಅವನು ಬಂದು ಆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ ಮಿರರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. So this driver, sumo driver, my driver, he got very angry with the boy and he spoke some bad words to him. ನನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಯಾರಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಕೋಪಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದ. ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡು ಆತನ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬೈದು ಬಿಟ್ಟ. And that boy became wild. So he took off his helmet and turned behind and he also gave one bad word. ಆ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಟೂ ವೀಲರ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವನಿಗೂ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ತನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತಿರುಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಆತನ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. And they both became very heated up. ಇಬ್ರು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಆಗೋದ್ರು. In the meantime, the signal changed to green. Then the boy went ahead and our sumo also went ahead. ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬಂದು ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಟೂ ವೀಲರ್ ಹೊರಟೋದ್ರು, ನಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನು ಹೊರಟೋಯ್ತು. Of course, I was working in a laptop behind. So after a little distance, the driver looked back at me and said, "Hamaji, what do you think? What I did was proper or not?" ನಂತರ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೋದ ನಂತರ ಡ್ರೈವರ್ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. Then I asked him, "What do you think? Was it proper or not? What is your idea?" I asked him. He said, "No, I was right," he said. ಅವರು ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಆತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ ಸರಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. I said, "Okay, if you think you're right, keep it with you." ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೌದಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ತಿಳ್ಕೊ ಹೋಗು ಅಂತ. But somehow he was not satisfied. Again he looked behind and said, "Okay, according to you, what do you feel?" ಆತನಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. Then I told him the 2 elephant story which I told you. ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು 2 ಆನೆಗಳ ಕತೆ ನಿಮಗೇನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ. When I told that, he stopped the sumo in the side and he started clapping hands. He said, "Wow, I learned a great lesson from this story," he said. ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಥೆನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಕೈಯಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಹೊಡಿತಾ, ಆಹಾ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. And he said, "Now I understand indirectly what lesson you are teaching me." ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಏನ್ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. I asked him, "What did you learn?" I asked him. He said, "I am also like the temple elephant because I am a temple driver. I am wearing tilak." ಸೊ ಆವಾಗ ಪ್ರಭುಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀನ್ ಏನ್ ಪಾಠ ಕಲ್ತೆ ಇದ್ರಿಂದ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಆನೆ ತರನೇ ತಿಲಕೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. I could have avoided that angry and ugly encounter with that boy.
ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ತಡಿಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದಾಗಿರ್ಲಿ, ಮಾತಾಡೋದು ತಡಿಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I said, oh, you are really smart, very good, you understood the valuable lesson. I appreciate you, I said. ಸೊ ಪ್ರಭುಗಳು ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ರು, ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರ ಒಂದು ಸಾರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Then the driver asked me, why such things happen in our life? ಆವಾಗ ಡ್ರೈವರ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. He asked me, we don't want unpleasant exchanges in life with anybody because we want to be friends with everybody, but somehow these kind of encounters happen. Why? ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಸ್ನೇಹ ಭಾವದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಆಶಿಸ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಿದ್ರು. Then I told him, Sarvatra Maitrestu Namo Dvijabhi. I quoted the shloka. Vinascha bhuyad bhagavatyanante latim prasangascha tadashrayeshu mahatsu yam upayami srishtim Sarvatra Maitrestu Namo Dvijabhyah. This is by Parikshit Maharaj says 3 boons he anticipates. The first boon he says, my dear Lord, let me become your lover, and let me be lover of God, life after life. If I have to be born again, I should attain love for God, association of devotees, and friendliness with all creatures. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ರಭುಗಳು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರ್ಬೇಕು, Friendly association with all devotees, ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗತ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಗತ್ಯ, and friendliness with all living beings. ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತನ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಜೊತೆ. Then I told him, it is always good to be friends with all living beings. ಸೊ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಹತ್ರ ಸ್ನೇಹ ಭಾವದಿಂದ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. Even if enmity happens, we should not create enmity from our side. ಸೊ ಏನೋ ವೈರತ್ವ ಆದ್ರೂನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವೈರತ್ವ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And then he told me, yeah, what you are saying is right. Therefore, I didn't create enmity. Only the boy began, he said. ಸೊ ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೌದೌದು ನೀವ್ ಹೇಳುದು ಕರೆಕ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾವ ವೈರತ್ವನೂ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆತನೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವೈರತ್ವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. Then I told him, but oh really? I said, I thought you first gave him some bad words, then he gave. ಆ ಪ್ರಭುಗಳು, ಹೌದಾ ಆಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೇಳ್ದಾಗ ನೀನ್ ಮೊದಲು ಆತನ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ, ನಂತರ ತಾನೇ ಆತ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. Then he said, yeah, I only gave him bad word, but before me, he went like this and he hit my glass. Therefore I gave gali. Therefore mistake was done first by him. Like that he said. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೌದೌದು ಮೊದಲು ಬೈದಿದ್ದು ನಾನೇ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಾರಣ ಬಂದು ಆತನೇ ಅಲ್ಲ, ಆತ ಹಿಂದೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋನು ನನ್ನ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನ ತಳ್ಕೊಂಡು ಆತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಆತನ ತಪ್ಪುತ್ತಾನೆ. Then I told him, did he break your glass? I asked him. ಅವಾಗ ಪ್ರಭುಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನ ಮುರಿದಾಕಿದ್ದಾನ ಅಂತ. Then why did he give such a big bad word to him? ಆ ಕನ್ನಡಿ ಮುರಿದೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? Then he said, oh, that's a good question. ಅವಾಗ ಆತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಓ ಸರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Mister, I also don't know why I became so angry. ಅವಾಗ ಆತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಕೋಪಗೊಂಡೆ ಅಂತ. Then I told him, I will tell you why you became so angry. Because you have a stout sumo, you can't go fast, and he can go in between and go ahead. ಅವಾಗ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂತ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿನಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಆತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. And he said, yeah, exactly. He said, that's correct. ಆತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಭುನ, ಹೌದು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಿರಾ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರಾ ಅಂತ. So his anger was that he is getting ahead of me, and that anger he showed by giving gali, blaming the other fellow for hitting the glass, which nothing happened to the glass. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅಂತನಿಂದ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಆತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನ್ನ ಬೈದಿತ್ತು. See, sometimes we also do this in our life. Like, 1 week ago, we had some tussle with somebody. Now they come and give service, we will say, I have no time. Because it's connected to the previous problem. ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಬಂದು ಏನೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ನಮಗ್ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸೇವೆನ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. And when someone else comes and tells us another service, that we will happily do. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ಸೇವೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. In this way, we become the propagator of a problem from our side, and that is arising from our false ego, which we may not be even able to detect because our false ego is beyond our intelligence. ಈ ರೀತಿ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರದಿಂದ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಮೇಲಿದೆ.
Our Guru and Vaishnavas are above our false ego. So they can see our false ego. But our intelligence is below our false ego, so we cannot see it. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಅದ್ ಮೇಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Therefore, if Guru chastises us or Vaishnavas scold us or correct us, we should not try to justify it. So we should not justify our stand by using our intelligence and arguing based on our intelligence. That is really unacceptable. Will repeat that point? Okay. What I was telling, because our intelligence is below our false ego. When our false ego is hurt and we misbehave, we cannot detect that it is my mistake. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಬಾರದು. On the other hand, Vaishnavas and Guru are above our false ego and they can see that we are undergoing a ego problem, and therefore if they scold us out of concern for us, we should happily accept it without trying to prove I am right. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಉನ್ನತವಾದ ವೈಷ್ಣವರು ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಬೈದ್ರೆ ಸಹ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರದಿಂದ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. Like Rahugana, for example, he was sitting in the palanquin, where Jadabharata was lifting, and then he chastised that, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ರಘುಗಣ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜಡಭರತನು ಆತನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ರಘುಗಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಜಡಭರತನ್ನ ಬೈತಾನೆ. So he told Jadabharat that like Yamaraj punishes the sinful people, like that I can thoroughly punish you, if you don't obey me. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಘುಗಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಯಮರಾಜನು ಆ ಪಾಪಿಗಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. He became excessively arrogant to a Mahabhagavad devotee. ಸೊ ಆತ ತುಂಬಾನೇ ಕೋಪಿಷ್ಠನಾದ, ಒಂದು ಮಹಾಭಾಗವತ ಭಕ್ತನ ಎದುರುಗಡೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪಿಷ್ಠನಾದ. Because his eyes became blinded with false pride. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಿತ್ತು. Although he was going to Kapilashramā to hear some Bhagavatam class. ಆದ್ರೆ ಆತ ಕಪಿಲಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಭಾಗವತದ ಸಂದೇಶನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. Which means even pious people can sometimes become uncontrolled. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. So that is the nature of this material world, very dangerous material world. Even a peaceful and calm, cool, collected person can occasionally become very aggressive and arrogant. ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ರೀತಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. To become arrogant is very easy, but to be humble we have to be very conscious. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೋಪಿಷ್ಠನಾಗಿರೋದು ಸಹಜತೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ರತೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರ್ಬೇಕು. Because to be naturally humble is the prerogative of a pure soul in the spiritual world, but in the material world we are covered by Rajaguna, Tamaguna, so we tend to become arrogant easily. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಗುಣಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೋಪಿಷ್ಠನಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು, ಕೂಗಾಡೋದು ಸಹಜತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. But later when Ravana came to know he is a pure devotee Mahabhagavat, he came out of the palanquin and fell at his feet and sought forgiveness. ಆದ್ರೆ ರಘುಗಣರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈತ ಮಹಾಭಾಗವತನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಈತನಿಗೆ ಪಾದಾರದಿಂದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆದ್ರು. Still he asked a question to him, what was wrong in me as a king if I was to correct you to behave properly, because you are my praja and a king's duty is to train the praja to behave properly. So was it wrong? Like that he asked him. ರಘುಗಣ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಜಡಭರತನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇವಾಗ ನಾನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ? ನಾನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ರಾಜನ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡು, ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು.
ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಿದ್ರು. At that time, Jadabharata told him, yes, yeah, Radheshyam king, who is a pure representative of Supreme Lord, he has the right to correct his praja. ಅವಾಗ ಜಡಭರತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೌದು, ಒಂದು ರಾಜ ಋಷಿಯಾದ ಒಂದು ರಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಂತವನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನ ಹೇಳ್ಬಹುದು. But you didn't act as Lord's representative. You became afflicted by false pride and tried to exploit your praja. Therefore, you are trying to correct his wrong. ಆದ್ರೆ ಅದು ರಾಜ ಋಷಿ ಆದವರು ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಿಥ್ಯಹಂಕಾರದಿಂದ ನೀನು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. For example, there was one preacher, who had one subordinate in his group, and the subordinate was not coming for the classes properly, not doing seva properly, so he became angry. So one time in the encounter between both of them, he spoke arrogantly. He told him that I will not send you for initiation for 10 years. Like that he spoke to him. ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆತನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಇಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರಕನು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನಗೆ 10 ವರ್ಷ ನಿನಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. Had devotee told, it appears that you are only Guruji going to give me diksha. ಅವಾಗ ಆ ಶಿಷ್ಯನ ಹೇಳ್ದ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ. I will not stay in your group. I will leave this group and go to another group. ಅವಾಗ ನಿನ್ನೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. So then this leader went to his boss, his leader, and said, what did I do wrong? I wanted to bring him to right track. I wanted to tell him, don't be lazy, attend the classes and prove yourself. Then only you can go for initiation. That's what I am telling him. Why he took me wrongly and leaving my group and going to another group? Like that, yes. ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರಕ ಅವರ ಉನ್ನತ ವೈಷ್ಣವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ, ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Your intent is all right, but your behavior was improper. ಆಗ ಅವರು ಹಿರಿಯರಾದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಡತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. Therefore, all of us, we have to also both see our intention as well as our behavior. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಎರಡನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. We are sitting here with so many mothers and fathers, those who have a very pure intention to see their sons and daughters protected and becoming Krishna conscious devotees. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದ್ರು ಕುಂತಿದ್ದೀರ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ. But some of them overdo by trying to make their children Krishna conscious, by pressurizing them, and the children develop hatred for Krishna consciousness. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Therefore, Shastras say, Lalayat Panchavarshani, Dashavarshani Tadayat, Prapteti Shodashe Varshe, Putra Mitravad Acharet. Chanakya says, first 5 years when you raise a child, just give hugs and kisses. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ 5 ವರ್ಷದ ಮಗುಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ಬೇಕು, 10 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ 15 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. 5 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. From 5 to 15, give them good instructions, tell them what is right, what is wrong, teach them, and they are subordinate to you, they are dependent on you, they will obey you. ಅವಾಗ 5 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂತಾರೆ. But beyond 15, you have done your part because you have given the knowledge and education and training, and you provided them facility. Now you give them freedom to exercise their freedom and wait and watch what they do. ಆದ್ರೆ 15 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನೀವು ಈ 10 ವರ್ಷ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಸರದಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Don't micromanage them by speaking arrogantly to them. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲನೂ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. Children above 15 years, they want to be trusted, they want to be given freedom, they want to do adventure, they have such desires. 15 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು 15 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ.
And the parents too much become overprotective. They look at parents and say, am I a kid? I am grown up now. Give me freedom. They demand. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಸದಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗಿದ್ದೀನ, ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Sometimes being overprotective and micromanaging may be considered like a sign of arrogance or too much pressure for the children. Yeah. ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ 15 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕೋಪವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. But the parents' intention is pure. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆಲೋಚನೆ ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. But the overprotective nature comes out in ugly way. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. Similarly, in crisis situations, amongst devotees also quarrels come because the way we express the crisis to others get hurt. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ರೀತಿ ವೈಷ್ಣವರು ಭಕ್ತರಾದ್ರು ನಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. Like for example, I am giving my laptop to my assistant and telling him, keep it in your lap, because laptop means it should be on the lap only. Don't leave it. I am just going to washroom in the train and coming. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಕ್ತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ನಿನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಾನು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, when I come back and see the laptop is lying near the window and he has gone out to bring some water bottles. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ತರಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. And some people are eyeing at my laptop because it is lying free. Nobody is to own it. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಓನರ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. Actually, I become very angry seeing that I has left it and gone, because when he came back, I told him, how can you leave it and go? He said, no. 2 minutes I went to bring some water bottles. I said, it takes only 2 minutes for a thief to steal it. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ನೀರ್ ಬಾಟಲ್ ತರಕ್ ಹೋಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಬರೀ 2 ನಿಮಿಷನೇ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೀರ್ ಬಾಟಲ್ ತರಕ್ ಹೋದೆ. ಅವ್ರು ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ. Maybe 10 years before, if the same incident happened, I would have done a Rudra Tandav. 10 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಇದೇ ಸಂಗತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ರುದ್ರ ತಾಂಡವನೇ ಆಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. But 10 years later, now I have a little bit cooled down. ಆದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ನಮ್ರತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. I may say the same thing that, hey, why are you leaving it and going like this? 2 minutes it takes for a thief to steal it. Better next time when I go to washroom, I'll carry my laptop with me only. ಸೊ ಅದು 10 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅರೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಜೋಪಾನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 2 ನಿಮಿಷ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಅದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹೋಗೋಂಗಿದ್ರೆ ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Why I have to be humble? If I'm not humble, then you lose the person. ಯಾಕೆ ನಾನು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ರತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆತ ನನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. In Kali Yuga, the jivas easily quit the service. ಸೊ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಸೇವೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Therefore, if you don't want people to quit service and be with you, it is better to be humble and make them understand to the best of your ability and go on with life. ಸೊ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸೇವೆನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆನೂ ಇರ್ತಾರೆ. So I told you many examples today that we should be humble and tolerant. Why? Because we don't want to affect the Lord's service. It's one reason I told you. ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿರಬಹುದು ಅಂತ. Sometimes mistake may be committed by others, but if you tolerate and go, it's like 2 hands don't clap, so sound doesn't come. To save the fight, even if somebody is arrogant, you just ignore it and go on with your service to God. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರೋ ಅವರು ಕೋಪಿಷ್ಟರಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ 2 ಕೈಗಳು ಬೇಕು, ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Sometimes unknowingly even we may be committing the mistake. So if somebody gives us feedback, it's better for us to honestly accept it and improve ourselves. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ನಮ್ಮಿಂದನೂ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸೋದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. And also I told you one more point, that even if you have very pure intention,
like parents or senior devotees out of extremely protective nature to save the dependents out of concern, they can sometimes be seen as extremely aggressive or forceful, which the subordinates don't like. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಉನ್ನತವಾದ ವೈಷ್ಣವರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಕೋಪಗೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. And also I told you, in crisis situations, we sometimes become wild and we may even tease the other person by ridiculing him. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಹೀಯಾಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗ್ತೇವೆ. Either just like Ravana was teasing Jadabharata, or he was wildly shouting at Jadabharata. One is aggressive behavior, one is sarcastic behavior. Both are to be avoided. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರಘುಗಣ ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಜಡಭರತನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತೆ ಕೋಪಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮಿಸ್ತಾರೆ? What is a sarcastic? ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿಯೂ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೋಪದಲ್ಲೂ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. Yeah. Actually, sometimes if other person is sarcastic, you can avoid being sarcastic. You can give it up. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡದೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಹುದು. Because sarcasm creates hard-heartedness. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋಗುತ್ತೆ. Like one time in Prasadam hall there was this much benti sabji was there. So one devotee took his plate and put like this, whatever was there, this much. So one devotee came running there from there, but by the time he came, this devotee started eating prasad. So then that devotee came and asked this devotee, Prabhuji, I heard that half bucket sabji was there. You finished all of it? Yeah, he asked him. ಸೊ ಒಂದು ದೊಣ್ಣೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬೆಂಡಿ ಸಬ್ಜಿ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಒಂದು ಭಕ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಆತನ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಭಕ್ತನ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಈತ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಆವಾಗ ಆ ಭಕ್ತನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅರೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ಅರ್ಧ ಬಕೆಟ್ ಸಬ್ಜಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ. This devotee said, no, not half bucket, full bucket was there. ಅವಾಗ ಈ ಭಕ್ತನ ಹೇಳ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಬಕೆಟೇ ಇತ್ತು ಅಂತ. I finished full bucket. ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಬಕೆಟೇ ತಿಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Who was sarcastic? ಇವಾಗ ಯಾರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ? Both were sarcastic. And this kind of exchanges devotee should not do. If we do, both will become hard-hearted. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಸಕಲ ಸಮ್ಮಾನ್ ಕೋರಿತೆ ಶಕತಿ ದೇಹೋ ನಾಟಾಯ ತಬೆ ತೋ ಗಾಯಿಬೋ ಹರಿ ರಾಮ ಸುಖ ಅಪರಾಧ ಹವೆ ಹಠ. He says in this song that we should respect all Vaishnavas and Vaishnavis, because if we don't respect them, it will affect our chanting. We can't chant properly. ಈ ಒಂದು ಹಾಡ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವನು ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಗೌರವಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಪದಲ್ಲಿ ತಟ್ಟುತ್ತೆ. What I should say if he's asking, Prabhuji, half bucket sabji was that, you ate everything, what you should say? I'm sorry, I think you didn't get any sabji. Don't worry, I will check whether any Rajabhog Mahaprasad sabji is there for you. Wait a minute, Prabhuji, I wish to wash our hands, go and get sabji and give, then our heart will become soft. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಭಕ್ತನ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಅರ್ಧ ಬಕೆಟ್ ತಿಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದಾಗ, ವಿಶೇಷ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಬ್ಜಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇರಿ ನಾನು ರಾಜಭೋಗದಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಬ್ಜಿ ಇದೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೇಗ ಓಡೋಗಿ ತಮ್ಮ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವಾಗ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. Then that devotee will also feel bad. Sorry, Prabhuji, I teased you by saying you ate half bucket. I know only one palm full was there. I am sorry. ಅವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಪ್ರಭು, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬಕೆಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದೊಣ್ಣೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟೇ ಇಡೀ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆತನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾನೆ. Okay, now the last part I will tell you when you should not be humble or tolerant. I will tell you. ಇವಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. For example, if somebody is like one time Prabhupada was meeting one Buddhist guru, and Prabhupada said sometimes violence is also necessary, Prabhupada said, but Buddhist guru didn't agree. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
So Prabhupada said, see, you are walking in the road with some disciples and female disciples. Somebody is pulling the hand of your female disciple. What you will do? Prabhupada asked the Buddhist guru. ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಆದವ್ರನ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಮ್ಮೆ ನೀನು ಮಾತಾಜಿ ಜೊತೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರ, ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಾತಾಜಿ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳಿತಾರೆ, ಅವಾಗ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? And Buddhist guru thought for a moment and said, no, I won't do anything, he said. ಆತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. And the female disciples were crying. They said, Guruji, you will not protect us? ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಭಕ್ತಿಗಳು, ಅರೆ ಗುರುಜಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ರಕ್ಷಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. So then that fellow became confused. ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. So therefore Prabhupada said, sometimes if devotees are being beaten up, then we should not tolerate. Then we should protest and stop the devotees from being beaten up. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರೋ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಖಂಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. If gundas are attacking a temple, then we should not tolerate that. We should immediately gather forces to protect the temple. ಯಾವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗುಂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. At that time also we should think what will be the most effective way to protect the temple, and we should find out, not just become emotionally driven, but we should also use our intelligence and think at this moment. ಪಾಪಪರೇಶ್ವರಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಉನ್ನತವಾದದ್ದು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Also, although we don't attack anybody in this world, we have the right to defend ourselves. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಕ್ರಮಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದಿದೆ. Like in Virattadesh, Kichaka, Kichaka's sister, told Draupadi, at that time Draupadi was a Sairindri, servant maid. She told her, go and give some, fruits to Kichaka and come. So when she went to give fruits, suddenly Kichaka saw this is a very beautiful young girl. So he caught hold of her hand to pull her. And Draupadi slipped out of his hands and ran away and ran to kitchen and went and reported to Bhima. And Bhima told her, he is interested in you. So you tell him to come to Rangamanch tomorrow, the dance theater. He said, Draupadi said, then why? Should I go there? He said, you don't have to go there, I will go there. You only dress me just like you. ಸೊ ಒಂದ್ ಬಾರಿ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿರುವಾಗ ರಾಣಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಕೀಚಕನಿಗೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೇನೋ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಒಂದು ದ್ರೌಪದಿಯ ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಕೀಚಕನು ಆ ಕೈಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳಿತಾನೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಓಡೋಗ್ತಾಳೆ. ಓಡೋಗಿ ಭೀಮನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರಿ ಆತನಿಗೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಕೇಳು. ಅವಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ನಾವ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನ ನಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. When Kichaka came there, he thought Draupadi is sitting. He came and kept his hand on her shoulder. Then when that Bhima turned around, then Kichaka realized who he is, and there was a big fight that ensued. And Bhima was so angry, he beat up Kichaka so badly and put all his hands, legs, everything inside the body and made a ball out of him. ಯಾವಾಗ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆ ಕೀಚಕ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ದ ಅದು ದ್ರೌಪದಿ ಆಗಿರ್ಲ ಭೀಮನಾಗಿದ್ದ. ಭೀಮನು ತುಂಬಾ ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದ. ಆತನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಡೆದ, ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಆತನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಆತನ ದೇಹವನ್ನು. So therefore, you see, once there was a snake disciple of Narada, who became Trinadha Krishna, very humble. So the boys saw that the snake is, so humble. They were throwing stones at the snake, and snake had all bruises all over his body and bleeding. He came crying to Narada and said, ever since I became your disciple, I am beaten up like this. Narada said, you didn't understand. Next time you go where the boys are playing, if they pick up stones, I told you not to bite them, but you can hiss. He said, when you do, they will run away. And that's what the snake did. And after that, boys never came near the snake. So nobody hurt the snake. ಒಂದ್ ಬಾರಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾರದ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಾವಿನ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಹಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ರತೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಗುರುಗಳಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದಂತ ನಮ್ರತೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆ ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲನ್ನ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಾಗ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು.
ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಗತಿ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನಾರದ ಮುನಿಗಳದ್ದು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಕಚ್ಚಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಬುಸ್ಕುಟ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಂತರ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಹಾವು ಬುಸ್ಗುಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆವತ್ತಿಂದ ಯಾರು ಹಾವನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. Although Yudhishthira Maharaj is very simple, humble, respectful to Dhritarashtra and everything, he knew the ill intention of Dhritarashtra very well. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಅಷ್ಟೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. He knew that Dhritarashtra is driven by material attachment to his son. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. So when Dhritarashtra told them to go to Varanavat Lakshagraha for seeing the festival, at that time Yudhishthira Maharaj called Bhima and Arjuna and privately asked, why is he sending only us? Why is he not sending his 100 sons? Something appears fishy, either he said. ಯಾವಾಗ ವಾರಣಾವತಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜು ಭೀಮ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. Because he was shrewd. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ shrewd ಅಂದ್ರೆ ಸರಳತೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಆತನಲ್ಲಿತ್ತು. Yeah. So therefore they took help of Vidura, who helped them to be saved from that fire accident. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. So after that also I can tell you several instances in Mahabharata where Pandavas led by Yudhishthira Maharaj, they were very shrewd, at the same time they were respectful to Dhritarashtra. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಏನು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And if you see, Duryodhana insulted his younger personality, Draupadi, for example, and he mistreated Bhima also. He was arrogant with Bhima, and he was envious of Yudhishthira. With senior, equal, and junior, Duryodhana was failure in all the three behaviors. ನಾವು ದುರ್ಯೋಧನ ನೋಡ್ಬೋದು, ದ್ರೌಪದಿ ಹತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ, ಭೀಮ್ನ ಹತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ. ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆತ ಸೋತೋದ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರಲೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದ. Whereas Yudhishthira Maharaj continued to be affectionate to Duryodhana despite knowing his bad intentions and behavior also. ಆದ್ರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ನೋಡಿದ್ರು ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಈತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸರಿ ತುಂಬಾ ನಮ್ರತೆಯಿಂದನೇ ನಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು. He was helpful to Kauravas, but was intelligent enough not to be hurt by Kauravas. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೌರವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಪಘಾತ ಆಗಿರ್ಲಿ ಆಗದೆ ಇರುವಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So we should also see certain Vaishnavas may be envious of you due to their immaturity, or they may be driven by 3 gunas, or people have 4 defects. Due to all these things, the living entities who are showing such kinds of improper behavior, it is like the smoke in the furnace. Some living entities show such improper behavior, so we should protect ourselves from them. From a distance, we should try to help them and pray for them. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಒಳಗಡೆ, ಹೊಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬೆಂಕಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ. Because we should not come near envious divinities. You all can repeat after me one concluding statement. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. Yeah. Be friendly with the cheerful. Be friendly with cheerful. Delight in the virtuous. Delight in our. Keep distance from the envious. Keep distance from the envious. Be compassionate to the innocent. 4 things. I'll again tell you. First one, be friendly with the cheerful. So ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಗುಮುಖ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಭಾವ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
So if somebody is cheerful, don't become envious. How can he be so cheerful? Don't think like that. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಗುಮುಖ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನೋದು ಪಡಬಾರ್ದು. ಹೆಂಗ್ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. And delight in the virtuous means if somebody is enthusiastically performing Krishna conscious activities and very virtuous people, associate with them and learn from them rather than envy them. ಸೊ ಡಿಲೈಟ್ ಇನ್ ವರ್ಚುಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. And keep distance from the envious means kalanam, kantakanam, chadvidagya pratikriya, upanan, mukhabangova, durastova, visarjanam. Chanakya says, if you see a thorn on the way, either you crush it or you throw it far away, he says. Similarly, envious people, it's better to be away from them, don't come near them. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅಸೂಯೆ ಪರರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಸಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಅಸೂಯೆ ಪರನಿದ್ರೆ ಆತನಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. And be compassionate to the innocent and non-blasphemous people, because they are innocent people. Like we were distributing books in the hostel. One boy was already reading Bhagavad Gita as it is. And as soon as he saw the other boys chanting, he also came and requested, can I also get a mala? I also want to chant. Some people are so pure and innocent, and we can be very compassionate to them and elevate them in Krishna consciousness. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಬ್ರು ಬಂದು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವರೇ ಮಾಲೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ನಾವು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. In this way, not attacking others and troubling others, but only defending oneself. This was Pandavas had this type of culture. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆದ್ರೆ ಆಕ್ರಮಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಪಾಂಡವರ ಮತ್ತೆ ಕೌರವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಲಿಬಹುದು. Aggressive means I break your tooth. Passive means I allow you to break my tooth. And assertive means I save my tooth, I allow you to save your tooth. Both tooth are saved. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ನಾನ್ ಮುರಿಯುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹಲ್ಲನ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮುರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಲ್ಲನ್ನ ನೀವು ಮುರಿದೇ ಇರೋಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ನಾನು ಮುರಿದೇ ಇರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Our Srila Prabhupada was a fighter everywhere, with Mr. N and Juhu, also abroad also. One last example I will say and I'll conclude. One time Prabhupada told devotees, one Mr. Price came to sell and give he told that I will get you a big property free for Iskcon devotees, like that he said. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜುಹುವಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಡ್ ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಯ್ತು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಸ್ಕಾನ್ಗೆ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. There was several crores of rupees property. Prabhupada wondered how he can get it free for us. ಆದ್ರೆ ಇದು ಹಲವಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆ ಒಂದು ನೆಲೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾರೆ. So Brahmanand Prabhu and other devotees introduced that Mr. Price to Prabhupada. Prabhupada, while talking to him, Prabhupada detected that he appears to be a cheater. So he told devotees, if he gives it free, accept, don't give him single penny. Prabhupada told them. ಅವಾಗ ಮಾತಾಡೋವಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು ಈತ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆತ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಹ ನೀವು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. But when Prabhupada was in India, without taking Prabhupada's permission, devotees there gave him $5,000 because he said for doing some paperwork, $5,000 is required. Once that work is over, you will get the property within a week, like that he had told. But devotees gave him $5,000. After 1 week, he said, you will not get the property and you also cannot get your $5,000, like that he told. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂಚೂರು ಆಚೆ ಹೋದಾಗ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಆ ನೆಲೆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ $5,000 ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುವಷ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಭೂಮಿನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, $5,000 ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. When Prabhupada came to know this, he was very angry. Prabhupada said, I'm coming to America very soon. When he went to America, he took the man to court. Penny to penny, he got all the $5,000 back. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇರು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಳೆದು $1 ಬಿಡದೆ $1 $5,000 ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು.
So we should learn from Prabhupada how not to be aggressive or passive, but be assertive. Prabhupada actually taught us how to live and survive in this world, boldly preach Krishna consciousness and not get cheated. ಸೊ ಈ ರೀತಿನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ನಾವು ಆಕ್ರಮಣಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Prabhupada ki ಜೈ. Bhaktavinda ki ಜೈ. And because we are all chanting Hare Krishna, Krishna will give us ideas on how to have the presence of mind in different situations to act appropriately. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. I wish to thank Radheshyam Prabhu and all the devotees of the temple for giving me an opportunity to be with all of you and share something from Prabhupada's teachings. And all of you are super enthusiastic. I thank you for the opportunity. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. On behalf of the Nashima-Giridhari Mandir, we extend our deepest gratitude for such a practical session on being humble at the same time, be shrewd to deal in the external world. So we want to take this opportunity to thank His Grace Bhakti Vinod Prabhu for his gracious presence here and giving the association to us. Let us all chant the Hare Krishna Mahamantra for Prabhu's association more and more for us. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We also want to express our sincerest gratitude to His Grace Radheshyam Prabhu. I'm sure all of you got really practical tips in how to be humble, at the same time be shrewd. So let us all chant the Hare Krishna Mahamantra to express our gratitude. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We also want to thank His Grace Suranath Prabhu for his beautiful Kannada translation. I'm sure all of you will appreciate. So let us also chant the Hare Krishna Mahamantra for Suranath Prabhu's spiritual progress. Also keep us. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We have a little bit greedy and selfish desire here, Prabhu. And I'm going to request the devotees, whenever you come to Bangalore, you have to give us one slot, and that will be reciprocated by all the devotees here. They'll wake up Giridhari now by their loudly chanting the Hare Krishna Mahamantra. So it's all up to you now. Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, Prabhu, it's very clear that you could get the pulse of the devotees here in the Nashima-Giridhari Mandir, Prabhu. So, can we take your commitment? I come once or twice a year. I come, and this call of all the devotees combined together, stronger than that is Radhakrishna postcard. Hari Bol. Why I am telling you this? I had already planned programs in SNGM and ICC, and I thought that I don't have a slot. Therefore, I didn't tell Prabhuji, but I don't know how he came to know. I don't know. Somehow he found out and immediately called me and said, "You never told me you are coming," he said. Then they sacrificed one slot, so I came here. So certainly, Prabhu, when I'm coming to Bangalore, I will make it a point. Thank you so much, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Prabhu, there were more than 200 devotees on the Facebook and Zoom call attending this session. So thank you very much. I also want to thank His Grace Radhakrishna Prabhu for his unconditional support and wanting to make sure we always get association of
your Vaishnavas. So let us again chant the Hare Krishna Mahamantra for His Grace, Bharata Krishna Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We also want to thank all the senior Vaishnavas here and all the devotees for coming in large numbers. I know a lot of restrictions have been removed from COVID. His Grace Harikshetra Prabhu is here, so humble as ever, putting his head down. You can always lift a little bit, Prabhu. From Whitefield, KR Puram, and all the other Bhakti centers, we have all of the devotees here taking association of His Grace Radheshyam Prabhu. So thank you very much. Prashadam has been organized in the Prashadam hall, so please do honor the Prashadam and have a blissful evening and rest of the week. Thank you very much. Hare Krishna.